Okay, let's try this again. Ndikubaza saka network yangu can be crazy. Haisiye kuva kwangu saka nai. Can you guys see me? Can you guys see me? Okay. Is this working better? Aiwa, hapana tsika tambo kana tambo yacho. Nela handitombozikwe kuti tambo yacho ndikubasa iyi. Hamtombozvi tambo yacho iri kupi kana paine tambo inotambika. Guys, even I know kuti ndangoya ndiri serious kutaura masters angu. I'm still collecting masters angu and I'm still raising money to match it to send my groceries to Zimbabwe, and sponsored by Tumela Ekaya, the company that will deliver your groceries direct to your door. Saka guys, dzokai message and the thing is zvakutonetsa kana kubatwa maoko kwacho tichaziva kuti kubatwa maoko here kana kuti pane iri kutambika here kana tapasi. Anyway guys, share the live. Yeah, I don't know how to do this from here now. Inoshayika sei manje live yacho. Inoshayika sei. Hanzita gaga network ichiri kubheya. Masters ndichiri kungotsvaga masters angu because masters edu. Okay, tiva tiri pamasters papa guys, hatidoana nepamuromo munonzwa muri vanhu vakuru panapa. Chirega ndibva ndanyatsogara mushe kudai simudza musana semunhu ane musana wachichendere kudai. Guys, mozva kuti tichiungana panapa tiri vanhu vakuru ndatokuchinjira subject ipapa since ndataura nyaya yemasters. Takaita show panapa nachera panapa, tikaita show yedu nachera tichita zvatatichita panapa. Amuzivi kuti nachera takataurira nachiita takarongei. Varoi makanga mabhizi kuinbox kwachera muchiudza chera kuti enda usaitiswe naSamazi enda unopiwa masters atakakupa. Guys, zvimwe zvinosiyana inazvo, it's not, zvimwe zvinhu, you just have to look at certain people and understand kuti hakuna chituti chinoitika. The truth of the matter is there are people who were just born fair in life and I'm one of them. As much as people vaine maonero avo avanondiita, vazhinji pane vanga variko tichatoita kufumurai zvenyu panapa, ende vanhu vari panapa mutori panapa vamweni tiri kutokuonai muri kusekerera panapa. Manga muri kuinbox kwachera usaitiswe naSamazi. Samazi, if there's one thing you'd want to know about me, izvi zvechitsotsi nenyaya dzemari dzidzika, I'm not one of those. And chinhu chandisingadi kufa ndakaita upenyu hwangu kusviba zita rangu nenyaya yemari dzishoma idzi dzisina basa idzi. Makauya mukaisa malikes enyu nemanhigiri enyu panapa masters makaisa muchiti ndachera. And how unfair would I have been kuti ndingodecida kungokipa. In fact, if I had kept masters hamuzivi dhiri randanga ndaita nachera kuti tiuye panapa live. Hamuzivi kuti takanga tawirirana kuti chii. Hamuzivi kuti chera akanga achifungei nenyaya yacho afterwards. But you were busy kuinbox wachera kuti enda unosaitiswe naSamazi. Vanhu muri ma-enemies of progress. Problem yamunoita izi ende vanhu vanotouya panapa muchisekeresa. Munouya panapa muchisekerera. Mushinyepera kusekerera kunge munondifarira stereki panapa asi muri busy kuseri muchita zvisina basa. And the truth of the matter is, to be very honest, I would have never been unfair kuti mapa munhu masters akeni ndobva ndadecida kuti ndichengete masters vayo. Very very unfair kuti muswere makuinbox kwachera. Vanonida kunemiwa because there are people who actually are here right now very busy papa comment section vachinyepedzera Samazi. Inini hangu, to be very honest, ibva henyu pano kana zvepanapa zvisingakunakidzei. Panapa hapana kana chitsotsi chinoitwa panapa. And the truth of the matter is, masters aya hakuna, handina kana one socialite wandati ndanzwa so far kutora masters, because imari dzofanirwa kungouya kwatiri dzekuti mune mata appreciate. But hakuna kana one so far socialite wandati ndanzwa ari kutaura kuti masters angu ndiri kuzoatengesa chikafu. Ini I'm not only doing that, I'm actually taking them and adding more to them kuti tifeede vana kuZimbabwe kune mafamilies. Okay, the truth is, tikuita my gift na glory motongomirira ndichitaura kusvikira ndapedza zvandiri kutaura. Haikona kundiudza kuti ndimove to next topic. I appreciate, but mirai ndipedze zvandiri kutaura tozomove to next topic, because ndindauya pana musiri mandiunza panapa. Let's just be nice about stuff,
because zvandiri kutaura zvitori nemusoro kwamuri zvogona kunge zvisina chipako kana kusina next topic yacho makuti timubve kunext one navanhu itaiwo muchiziva kuti kana mauyo ngatingoitawo tichitamba zvakanaka tiri vanhu vakura nditika I do appreciate you being here but mbomirai tumutemo ndiri kutaura zvandiri kunotaura izvozvizvo ndotopiki yenguva dzinedzi ngatichitaura izvozvizvo you know I don't mean it personally but mirai makadaro ndiri kutaura zvinoitika panapa posi vanhu pano pasocial media vazhinji kune varoi vakawanda panapa enemies of progress kungorwadziwa shuwa nelife yandakaita nachiyera panapa then number 2 nyaya yechemba ngatingobatanidza nyaya yechemba tibva tangoitaura tibva tangoitigagaka tibva tapedza pakati pedu tese panapa kune vakakurirawo kumamisha uko kwandakakurira inini ndakakura ndichigara kumaruzevha uko ndaigara nambuya inini wokuti nguva yekuti maenda kunorara waipinda nechigubhu chako kana chigaba cheolivini chakachekwa chakanyatsorowhererwa mumasaizi chekuti unopinda nacho mumba kuti ugoitira weti usiku saka anga asingazivi taurai kuti panapa kuti pane here asingazivi kuti kune chinonzi chemba mukati meupenyu ndakarinzwa kupi wedhi racho but for you guys to take the it was not a staged show. This show just happened and it so happened kuti kamera yakatena ikatarisawo kuzvigubhu tikabva ndangobvunzawo inini because you know how it is panapa life is raw we just go as zviri kutoitika ipapo ndo zvatinongotaura and you know kuti we all know zvigubhu based on kwatinobva nemigomo mukati memba mukati menguva dzakati nedzakati inini ndakangogayawo chemba panguva yacho ndichibva ndataura hazvina kumbostajewa kana kuti kudii ndakangotaurawo ende pachemba iyoyo kungoreva zita rekuti chemba vanhu vakutomhanya nekuti hanzi ini ndinowanzira chiedza ndaitotrowa shedi hakuna kana shedi ndo zvaitobuda mukanwa mangu kwacho because panapa tinongotaura batotaura ini ndaitorarawo nechemba mumbamuza kuti ini ndakambozoita chidofo manje chekutoitira number 2 muchemba usiku ndatya kubuda panze ndakarohwa zvokuti ndakarohwa nambuya mangwana kuti makuseni because obviously kachemba nditanga kunuhwa uri mumbapa ndiri kutya kubuda panze mva ndangobuda mudining nechemba yangu bva ndaigarira imomo yabva ndarohwa number 2 yangu saka musaitonga zvinonzi machemba amwazivi imimi zvigubhu zviyacha ini ndotoziva tichicheka chigaba cheolivini uchisiya kune henduru kuyakuya uchicheka chigaba chine nhingirini chine cheolivini unyatsochicheka unyatsozipendera kuti kana wakuweta chisakucheka kumashure saka musaitonga zvinonzi nyaya dzechemba matanga kudzinzwa panapa kana kuti matanga kudzinzwa pandakazoitaura kunhingirini kwaevidence panandinachiyera panapa makuda kutsvaga chakashata pasession yangu nanachiyera it was just a peaceful session and we were just being real and talking in real life makajaira zvinhu zvakastagwa nezvakapracticwa isusu we don't do that so whoever thought it was shade ndikuoko it's okay anenge akafunga kuti shade ndizvo zvokumba kwenyiko koko kana zvizvo zvamakajaira zveshade panonzwa keeping it real tongotaura chera didn't take offense but imimi ndimakuda kuenda kunoinfuse hasha kuti agumbuke nazvo asina kumbobvira aitira weti muchemba ndari ndiri kutokutaurira chokwadi chai ndakarohwa mangwana kuti makuseni nemushamho wemupichisi ndamamira muchemba inini ndatya kubuda panze pane pakasviba kuti tsvanomari panobudika zviri nani kana kuine mwedzi but unozviziva kakumaruzevha kuti kazhinji kacho panze hapangobudu zvekumhanya saka number 2 yakanga yakwesha manje pakati pousiku apa kune toilet ndeuko kachana uko ende kuti ubude uitire munyadi unenge uchiziva kuti mangwana uchamuka uchidzila nazvo ende kati kana rega ndinongoitirawo brain hadzina kunyatsodini manje kukurunga kuti no ukanikirina ukadhotera muchemba umurichanhuhwa manje mumba manje ambuya vakati chii chiri kunhuhwa muno asi wadhotere mumabhurangiti ndikati aiwa handina apa manje kupukuta manje saka musaitonga musingazivi kuti kune machemba mukati meupenyu imini nokuti ndakazoimenshena inini hanzi shade panani kuti hakuna shade yanga itoripo ndikwanga kutori kutaura kuti innocent saka kana makaonawo nyaya iri yeshade ndiko futi but inini for me it was just innocent talk because ndakaonawo chigubhu and as soon as I saw chigubhu my brain ran straight kuchemba because that's what I know because aitoitawo kugarira kamugomo uchitoweta zvichitoita kunge uri patoilet zvichibva zvatofamba saka vakuendawo vachida kunozviita kunge zvinonzi hanzi zvazonyanya kudini nokuti zvataurwa nesamazi hanzi ndosaka uchidini ndosaka uchizotukwa ndichiyera imi kai musataure kwemusina kuswera kwakataurwa nemai mwana
ndo one of the other stories dzandauya nadzapa. Vanhu, the truth is you come on my lives, tingorirwo tinongotaura zvatataura izvozvo ndizvozvo. Isai masters, my gift naGlory, isai aiwa my gift mama akuuya muchiti hanzi ndisataure nyaya yangu yechemba, asi chii nhai my sister, isa masters achepa baba nokuti ndambotaurawo newe ininga ndakunongawo pane amwe ese. Anyway guys, nyaya yechemba ibvai mandimirirawo pakati ndati ma-enemies of progress makawanda panapa, makatonyanyisa kuwanda kwacho. It's very sad kuti it comes from actually people who you actually see vari papa pari comment section vari busy kukomenta. Kana wakakurawo isai malove nemalikes apa vanoziva even kuboarding kuti aigarira mabhaketi chaiwo chaiwo kuitira weti. Saka chemba yashamisei nokuti yapinda mumba machihera kana kuti ndindaitaura nemurume ndenini kuti ndizive kuti iri kwanditi kunge ndakamboishandisa muzive nzira yeparuware ndiye mfambi wayo. Handina ngomuka ndichiziva kuti kune chinonzi chemba chacho chii kana ndisina idea yekuti chinoshandiswa sei. Don't see it as shade. It's never shade. I've been there and done that. It's the walk I've walked. Anyway, that's one of the things ndangotirega ndingozvichibvupana patizvitaure tibva tazvipedza, because vanhu munotaurisa too much and if you are here and you haven't liked this page yet, bvai mangoitawo zvekulaika zvacho because totozvidawo zvisizvo zvecloud zvacho. So ipapo tatopfuura. My enemies of progress, musarwadziwe nelive yandakaita naevidence. It was just something that just happened. Zvisina pana yanga achishandiswa. Zvakatangira pakuenda kuna chihera kuti hanzi usaendeko uri kushandiswa. Amutombozivi kuti takasvika sei kuti tiite live panapa, kungosiya vanhu vaitawo zvavari kuita. Vazhinji venyu, you would never have done this in your whole lives, but suddenly because zvaitwa ndiSamazi usina content, maabhizi makuda kushowa manje izvozvi zvinokuti imimi ndimi vanhu vakuru panapa. Ngatipei respect kueach other, you know, ngatirespectane please. Respect it yakanaka muvanhu, and it's not coming about coming for each other. Tiri tichingoita zvinhu takanyarara. If you want to do the same, itaiwo ikoko kwamune muchiitira mumapeji kwenyu, hakuna ungoda kushorawo nevamwe vanhu. Isusu tiri small fish panapa asi tinoita takadaro. Anyway, ndandichitaura nyaya yekuti inini yaSabina. Vanhu vanosekerera sekuri ndo varoi, vazhinji vava varoi chaivo chaivo. The thing is, unenge uchingozviitira wako tunhu twako, you come up netuma-ideas twako uri kuzviitira tunhu twako, wotoona vanhu vanotobatikana nazvo stereke. And the thing is, most people vanenge vasina basa nemunhu nguva ichiitika zvinhu vakazongoona munhu angozvishowerawo up face yake kwakati because afila kuti ndo kwaruda kuenda, vakudawo manje iwo kuti ngaachishowa up mafaces kwavari nokuti ashowa up somewhere else. Vanhu musadaro. So regai vanhu vaiti zvavanenge vachiita. Ndozviziva kuti anenge akatozarirwa muinbox, makatenga azarirwa muinbox achinzi uda kuenda unoita chii kwaSamazi, mukaudzwa rafiko zvamakaudzwa izvozvo. Anyway, tiendi paimasters ndichitaura nyaya yaSabina. Vanhu pafacebook munondigura kunorira, you know, sometimes I just have no words for you. Ipapa makazara pa 350 patorine probably 300 varoi vari kungonida mabhiza eusikwa, ende mese panapa makambogarira machemba. Ndichikuona zvangu kumainbox uku, ndichikuona inoti kumainbox ndichinzvisa manje one day muchafumuka zvenyu, mbomirai makadaro. One day pana chafumuka chete. Star balance on. Oh, my gift neGlory. Kureva kuti hamuna masters monitor kutenga because anotengwa. You buy them then you give them to me. Don't do that. You buy them kuna Zuka. Mozotipawo. Yes, hazviperi nyika guys. Thank you very much for masters. Kumo. Kumobe wakablokerwe unotaurisawo futi seni ndosauchiningirina. Maishami kana musina kutenga airtime chitotengai because gaga nhasi hapana ndiri kuita kunyozera chaiko. Anyway, ndiri kuita kunyozera. I needed to say my piece first nenyaya yechemba.
because ndakatoona kuti pane vamwe venyu vakuda kutanga kutora nyaya yechemba kuda kuita yenyu kuti hanzi hei wakanga uchitoitiswa samazanga achitorwa shedi. Hakuna kana shedi yakadaro. Ndo zvatitori panapa. We talk and we talks, and when we talk we just speak zvauya mumuromo nguva iyoyo ndo zvatinotaura. And like I say, chamber is something normal. Saka vari busy kuendera evidence kuti hanzi wanga uchiitiswa chakati hanzi enda unopiwa masters ako. Ini munaita muchikwana mukawana nguva mukwane because hamutombozivi kuti chii chiri kuitika panapa. Zvimwe zvinhu siyanai nazvo hazvisi zvenyu. Kana musina mabasa ngoklikai bhatani mudzoke panapa. Ibasa guru chairo. Anyway, makuseni ndafonerwawo ndikanzi kwanzi chinda chitaura nachera chitonditi sisi hanzi vakoma ndanzwa kuti Sabina afa. Ndikati ina handisati ndazvinzwa. Ndatofonerawo zvangu dzimwewo ndindamutsvaga. Apparently ndanichimutsvagawo pane zvananga iyo nyaya iyoyi yanga ichitenderai kunzi hanzi masters kudidini nei. Ndikati ina handisi kuziva chii. Ndabva ndangiriridzawo ndikatodii ndabva ndangirirawo ambori manganiko masters acho anobva anonetsa kudaro. You know, Miss G, it's not even an issue because pamasters acho I remember kuti anga akasangana necharity, but to be honest I just was fair enough to give them all away and still keep the charity ones in there, which means I fit the bill. Saka varoi vaimanyarara ndindakafuta bhiri racho remasters enyama akapa evidence, which is fine, and I doubled up to be very honest. Ndakangompa masters atakawana nguva avoid time yekumboswera tichatenderedzana because tina appreciate ana, because if you appreciate the people that come with you in things, you just have to appreciate. Anyway, aiwa kagamuka taura nyaya yechemba ndoramba nditaura kusvikira mandipa mamasters kuti ndizomira kutaura nyaya yechemba. Vanhu vakandibhowa. Anyway, ndafonera ningirini, ndafona nhamba dzaSabina dzandinadzo. Good morning Jekingarande, how are you my dear sister? And ndafonera Jeki anunzani, ndafonera nhamba dzaSabina dzandinadzo dzarira dzichibva dzangongiriridzika dzaenda kwakare. A second later mva ndafonerwa back ndibaba aMandela. Inini voice rababa aMandela handimoriziya mese kuti murungu wechikurukuru unotaura nechirungu cheBritain. Abva atofona back akati ndadini, ndaona ndamisa phone call. Ndamisa phone call kudaro ndati ndifone back. Ndikati no, ndanzwa kuti Sabina pane zvaitika. Ndobva vatotaura vakati no, 2 hours ago, that was at the time I spoke to him this morning earlier makuseni kuno kudzangwa dzakutoenda 12 o'clock midnight way back ipapo pandataura navo. Vakati no, she actually got aita heart attack tikamendesa kuhospital. Saka aenda kuhospital abva azonofira. In his own words he said Sabina is no more. Ndikati are you serious? This is the story. Then he went on to say he's very exhausted because Sabina was a social media person. And because she was a social media person, he's getting left, right, and center calls on that phone. And he went on to say that I'm about to deactivate the phone in Dakuto Ikata because I'm very exhausted. He sounded very distraught. Saka inini vari kuti havo kusvikira tazopruvha kuti iskiti. Kana iri skiti inini ndatochema muzukuru wangu handichachemi futi because hakuna skiti yakadai. If it was a skiti yekuti yapindiridza yabata nzira zvese nababa aMandela vakapinda, because he really sounded like vachitoti izvozvi I'm going to have to disconnect this phone ndiende kuhospital because my phone calls ari kupinda akawandisa. I need to go to the hospital and take care of what needs to be taken care of. Ndatomerera, you know, I was very it would be so sad kungonzwa kuti munhu akadini just like that. So I just said to him, if you need us to do anything, yes, vataura kuti ndandisiri munhu social media, but Sabina was so big on social media, she loved the social media. In another statement straight from his mouth, he said, you know, it's so sad kuti Sabina used to teach people and coach people about exercising and living a healthy lifestyle, but she didn't do it herself. She didn't take good care of herself. His statement zababa aMandela dai ndiri munhu wekurekodha ndangorekodhawo, but ndandichitofona nemoyo wese ndatovhundukawo kuti how could this be? Why is this man so like this? Saka zvese zviri kuzouya izvi inini I'm just like still right at this moment I'm still thinking kuti you know what, until kana tazonyatsonzwa kuti ichokwadi here kana kuti hazvisi,
kana chiri chokwadi then Mwari ngaamuzorodze. If it's not true iri skit ka, they really need to win an award yekuactor, because vese nababa Mandela vacho they are very good, because inini before I put it on my Facebook ndanga ndataura nababa Mandela vachitoti ndakutoenda kuhospital. Saka if that's what really happened, then may her soul rest in peace. If it's not iri skit, Mwari ngaave navo pakutamba nemafeelings edu. Mwari ngaave nevanhu, because hatitambi nezvakadai. So to be very honest, if it's a skit, hatitambi nemafeelings evanhu zvakadai. Hatina maskits ngaaitwe, but izvi zvofanirwa kusungisa kuendesa vanhu kujeri if it's a skit. But from how I spoke to Baba Mandela, it really felt like he really sounded like he was really, unless like I'm saying kuti kana iri skit, they need to win a award actor, because they will be good at it. Kustage kwacho vanenge vagona zvekugona zviya. And like I'm saying, statement yandiri kutaura dai kuri kuti ndiri munhu wekurekodha kana kuti ndaisa umwe munhu pafoni, but for me I was in shock pandazvinzwa zvokuti ndatofona nemwoyo wese ndichiti how could this be? And I didn't expect a call back as soon as I got it, and I did get it back. And like I said, in his own words, he said 2 hours ago, exactly 2 hours ago, she had a heart attack, and we took her to the hospital, and she is no more. Vataura kuti Sabina is no more. And kana ndichinzwisa chirungu vakatondikatoti I'm so sorry about this. Vakatotaura vakati as good as she was in coaching people to live healthy lifestyles, she didn't do a good job to take care of herself. Saka asi makuwa ndiri kutaura zvinhu zvandiri kutaura zvokuti kana akamuka mangwana, it's something I can repeat in her face. Saka handizivi zvandiri kutaurawo kuti if it's a true story, then may her soul rest in peace. Zvingarwadza, because no matter what, I know kuti akakurosa nzira dzevanhu vakawanda pana paFacebook, but still, given this case yakadai, so it's things to think together and just say Mwari ivai nenzvimbo yakanaka for your people. Yes, Miss G, I'm sure you spoke, because that's what it is. He said she's no more. That's exactly his statement. Ndosandiri kuti kana iri staging ka yakaoma veduwe. And if that's the case, I guess maprofita aya anga achinzi akaprofita kuti kune comedian uchafa pama comedian enyepa epasocialites aya, I guess tochiti vakagona kana zvirizvo. Otherwise mheno Mwari wacho ndezvokungotiwo, if it's not true, then thank God she's still alive, but at the same time not to be kutamba nemafeelings evanhu kwakadai hakusi right, kwekuti musha wese, inini I would say family yese, it would need to be sanctioned for this case. If it's a skit, vari involved vacho vese vanonida umbovhariwa mumadhouse, because it would not be funny. You don't do this. People care, and to do this to people's feelings would be so wrong. And ina handina kungozvinyora, because tine vanhu vakawanda vatakambochema pana pasocial media vachingotaurwa nevanhu kunzi vafa ivo vasina kufa. So I wanted me hearing it directly from the man that she was with for a long time of her life. I thought maybe this is because vatotaura vakati she is no more. And it would be so wrong kana iri skit. The truth is vakandifonera, let me show you this. Last night Sabina kuma 11 dzekunoku right about now, Sabina namukoma Masimba vakafona, but mazwano I've been so busy and I just had no time yezvinhu zvisina basa. Saka mukoma Masimba, I just really thought kuti missed group voice call. Hani muri kuiona apa yakanzi, you know how many times mukoma Masimba has called me lately, but ndisina time. You see yakanzi missed group call na 11:28. It was Sabina and Mukoma Masimba, but it was 11:28 here, and I have no idea what vanga vachidei, but ndakatoiona ichirira ndikangoti handina chi. I really didn't have the energy and time to be on the phone, because ndiri busy ndiri kuno ndichitraya kubatanzira chiiti hope pabasa pangu, so I didn't answer. Saka kana iri skit, I guess that was, I would definitely probably not have been involved in the skit, because obviously ndine muromo wakaposheka. I would have probably spoke it already kuti musaite skit dzenyu dzakadhakwa,
but then phone call yandazoita later nababa Mandela ndafona kunhamba dzaSabina ndaona kune rimwe gurupu kwakanyorwa kunzi where is it anyway, how do I find it? Ndafona kunhamba dzake Sabina wacho directly. Sabina handiti muri kuona apa. How do I put this out there? Handiti muri kuona apa pakanzi mukoma Masimba apo Masimba and Sabina. Handiti muri kuiona phone call yandamisa iyo. Then I ended up calling. I called up pakanzi Sabina twice up. One is outgoing ndindafona ndichibva ndafonerwa back up. Ndakufona futi naimwedu ndodairwa kumochari nhasi. Andi muri kuona apa pakanzi outgoing and incoming up. I called and right away na 606 607 I got a call right back. Handi muri kupaona pamusoro apa. I called back. They called me right back. In fact, 9:06, I called 9:06 a.m. They couldn't go after a message. I called 9:07. I got a call back, and the call lasted only 1 minute. To be fair, 1 minute and 56 seconds. Sabina is no more. It was not a long conversation. It was just very brief, and he said, in fact, I'm going to disconnect the phone after I'm finished. I'm going to probably disconnect this phone because I have to deal with zviri chaizvo zviri paground. Iripo call in ndafona inini yakanzi outgoing and incoming. They are right here. Inga ndiri kudziona one inini. Sabina 9:06 ndini ndaita outgoing. Then Sabina 9:07 right after ndataura naChiera 9:04 9:07 and iri kutotaura kuti ndakaitirwa group call mukoma Masimba naSabina nezuro last night around this time they did a group call, but I didn't answer because I was just very busy. Some of these calls unongonida kusangoningirira outgoing mirai ndikuratidzei outgoing yandafona ikarejectwa muri kuona ka then incoming then yazodzoka incoming it says incoming up. Ndo pandazotaura nababa Mandela apa vakataura zvavataura. Saka ndiri kuti that is the story out there. If it's a skit, then they are good. They would need to win a big award chaiyo nekurohwa zvese, because this is not a good joke. It's not a joke to make yekuti munhu mungatoswera makati batisashaya taakutochema kuti munhu adini tumisodzi twatombobuda. Then I started getting my phone calls yekunzi it's a skit, and I was like, you know what, if it's a skit, then vakaoma. They are really good at what they do. If it's a skit, then they definitely have to win an award, because Baba Mandela sounded very, very distraught, and you know how it is kana munhu uchiri kudhila nezvinhu, and the fact that he was I don't know, inanda kunzwa naMasimba. And I'm just trying to think that maybe nezuro wacho pavakaita ndaifonera, because they've been trying to ningirini Masimba has been trying to get me on my live ake, but then it's not time yacho. I just didn't have the time to join those lives. So I'm just thinking kuti maybe the phone call was to try and organize a live yanga ichitika, and I just wasn't available to join. Zvazoitika zvikaitika. So however tichazongonzwa tikana afa zvishuwa tichazvinzwa kuti hakusisina munhu. If not, then well, I guess todhira nazvo ipapo, because I guess tinotombozowana zvekuita, because and she did once say maskita chakaoma though. If it starts to get to that point, then I think it's time to just get off Facebook for good. But yeah, guys, that's what it is. It's just, that's the story I know. Anyway, chipanada kutaurawo neni here 2 minutes ndiri kubasa dza midnight. I need to go to bed now. Ada kundifonera munondifonera panhingirina paWhatsApp yangu kuti inda kutotya kana kunze kubatwa maoko kwacho, because it's like literally before we know
zviri kunzi hama dzake chaidzo chaidzo hadzisi kuziva, but we have to be, if we remember kuti Sabina anga ine tumafamily wars twake nehama dzake, saka we don't know exactly what's happening. Kwoitawo kwandazoonawo zvichinzi vana vafonerwa vakataura, pane mwana afonera mwana waSabina akataura naye. Guys, unfortunately this device won't allow me to get you to add you here, saka if you want you have to call me on WhatsApp kuti ndikwanise kukuedha panapa. You have to call me on WhatsApp. I can't add you right here, so you have to WhatsApp call me for you to be added here. Ndabva kupina number yangu, ndiyo here number yacho ndiyoyo. So guys, that's the story I have. I just needed to say a few things, otherwise musi weFriday ndine kaprogram kandichakuigirai katukutuku kandine maspecial guest andichakuigirai. Ndakutotya kuanaunza maguest angu panapa, because before you know it maguest akuingwa achithreatenwa kumainbox, so it becomes very scary to even talk about who is coming. Changokushokai every time pandinouya nevanhu vangu panapa. But guys, remember the program is sponsored by Tumela Ekaya. Let's buy our groceries. And musamirire tuli kuti zvinonokestereki, because Christmas is already here. And like I'm saying, you can always schedule kuti groceries enya deliver on specific dates. Just contact Tumela Ekaya and buy your groceries. Mungo that deliver papi kuitira kuti zvisazodyiwa before Christmas. Ada kundifonera, I have 5 minutes to just be here. Tingofonerana. I just pinned my WhatsApp number. If you want to call, this is your time. Call me on my WhatsApp. Ndisati tambotiswa akachembere kakararaka izvozvi zvindo time yekumbotamba. But guys, I do appreciate vanoya panapa nemoyo wese, and are just here for the right reasons. Vamwe venyu panapa, you just vile, and it's just so sad kuti Facebook has totally continued to be that. It's so sad because pamunonga wakumbofunga unombopa vanhu kaliwe uchiti vanhu vatichinjei. Pane vamwe vanhu vandakabhlokwa kuti ndikanga ndiri kublock Facebook ndichitsvaka vanhu vandiri kutsvaka ndinotomboita ndinongounblocka, because nechifunga kuti kwatari nguva dzinedzi after 3 or 4 years dzekublokiwa munhu akaenda past the whatever the case zvatinenge zviri, because then I get past stuff dzimwe nguva ndinoblocka because ndinenge ndakagumbukawo. Good morning pachakafudza dzimba matenga. Samasi Makadi murise tiri nane, makadi tiripo isu. Aiwa, saka inini ndiri kuti mai ari kuti hanzi mwana wavo ataura nevana vaSabina vanogara musame neighborhood. Vana vaSabina vakumba handizivi ipapo, because I've really not been in touch with this situation, to be very honest. Tiri kungoonana pano pasocial media. I have not been privately in touch kuti ndizive kuti vana vakumba here kana kuti havasi, so I really don't know. Kana vanga vakauya kumba Sabina ndai akatouya pano akatitredzera vana Mandela vakumba kodi. Handizivi, that I really don't know, and I wouldn't want to answer that because I don't have a solid answer for that. Yes. Aiwa, zvakaoma. Saka iyo post yacho iri kunzi aisa post nhasi makuseni. Ndiye akatoisa post yacho. Iri yake yaisa iye. Apparently that was way before the time iri kunzi azoita heart attack, so it could be her. It could be her. Yes. Inda ndisiri kutomboziva, ndatozoendawo kuwall kwake zvinhu zvatonzi zvaitika, ndakutonotarisa tikuona takavhaiswa tichinzi tosangana kumhiri, ndikati handitombori mudirection yekumhiri, chimbomirai. Ndo pacho ipapo kuti iye Sabina anga achiti tosangana kumhiri. Ipapo handina kuinzwisisa, iri kusaunda selanguage yaSabina. Handina kuwana hangu time yekuscrutinize language. Inini mazwano ndiri too busy nezvimwe zviisa mari muhomwe dzangu, saka zvekutombozoti ndizotombotarisisa zvese izvi zvandina kuningirina. And it could be very well be here, because that post yanyorwa way before the time iri kunzi yazoitika zvinhu. Because Sabina haanyanyi kugarisagarisaka asati anyatsoti panhu asati azhazhatazhatata somewhere else musati mamuona. Haanyanyi kugarisagarisaka. Well, kana iri skiti achamboshingirira mbichana. Kana iri skiti obvious, yeah. But kuti kana chiri chokwadi chokuti uri mumochari zvichangoramba zvakadaro hazvina reverse ba. Saka if it's a true story then we will know. Kana ari mumochari abva tichangonzwai. Aiwa.
So far, I've just been sitting here saying to myself, you know what? Whatever the case, the truth shall reveal itself. Ina handisi kuzvitsvaga hangu, ndakangomirira kuti zvichizoningirina zvichazobudawo pazvinobudira ipapa, because I've just been so busy with my life. I really didn't go looking, to be very honest. Ndashonganzwawo zvazvitendera izvozvi. Saka indainzwa pamasimba I just scrolled past ndikangoti aiwa ndimasimba. Saka zvino ndazouya pakunowanika iri kungodiscusswa ndikati izvo. Could it be true? Because pamasimba I just scrolled on ndichingoti aiwa hakuna zviri kuitika ndimasimba. But kana chiri chokwadi nande mafriends ake haasi kuchema stereki saka. But kana mafriends ako asiri kuchema kana wanga wakati kwati na baba Mandela uchiti handitaure naningi munin'ina wangu handitaure naningi. Unogona kungo isolate waka ukazongoningirikina. Pamwe vanhu havasi kutoziva, munoziziva sometimes tinotogona kunge tichiskecha kudai pamwe havasi kutoziva, because according to how you've lived do you know kuti ndogona kutogarisana nechimunhu changu ndigochitaura kuti hama dzangu handitodi kudziona zvachose ndikafa panapa usatomboudza munhu unongondiviga. Mozviziva kuti depending nemunhu manje ukaita mistake yekuderoka shamwarika unoisa painsurance. Zvinotogona kutoitika ukatovigwa. Vanhu vacho vekunyika dzedu idzi vakatongomiomawo misoro vakadaro. But anyway, thank you so much for calling. Chiregai ndikubvisei panapa nditambirewo one more tiende zvedu murarawo zvakanaka nekuswera. Okay, bye. Yeah guys, anyway, megatione pane munhu anga achifona apa tinzwe. Hello, Rutendo, hi. Makadini? Tiri nani zvirudini? Ndimika madzisawira edu epedyo chitaurai kanyaya yacho kuti mafuneral ari kufambiswa sei. Unozva kuti nezuro ndakaona Masimba achiita live. So ndakangoti Masimba maybe it's a skit ndobva ndangobva. But when I saw you voice up, I thought no man, Lazarus would never joke with something like this. It means it's serious. So I called number dzakabvina ku messenger. In fact, ikasvika through. Ndobva ndafona pa WhatsApp. Ikasadairwa. But a few seconds later, ndobva munhu wachafona back. Ndikanzi who am I talking to? Ndikati ndikumobve Sabina's friend on Facebook. I want to talk to Sabina. So unfortunately you cannot talk to her. Ndikati why? Because she's in hospital. Ndikati yeah, that's the reason why I'm calling. What's going on? Because I'm hearing she's passed on. Unfortunately, yes, it's true. Is it not a bench? Ndakatomubvunza murungu yoyo. Ndiye wakataura, handiti kunyatsozwa kuti ndiye wakataura naye handiti. Ini voice rapa Mandela handirizive kuti. Ndoriziva. Ini ndoriziva saka right away when he called back and said this is so and so ndabva ndaziva kuti ndiyo. But it sounded like an old man mubarungu. Yes, and yes. But then now ndakunyatozvifunga why would he miss a call? Even because vanhu vakawanda even I think as a meyako call they missed the first and then also phone up back. Is it maybe kuti Sabina ndianga nefoni ozovapa back kuti phone or what's going on? Because inini yangu haina kutomboningira. Inini what he said, I called and within a minute he called back and he said sorry, my phone calls are kuwanda. I just missed this call and I decided I was going to call back because there's so many phone calls coming in. Ndopa ndangobvunza zvanga ndichibvunza real quick akati yes, what you heard wherever you heard it is true. Sabina had a heart attack 2 hours ago. Took her to the hospital and unfortunately she didn't make it. She's normal. Sabina is normal. Ndova ndatoti I'm so sorry to hear that. That is so sudden and sad. She goes yes, for some reason it just happened. Apparently, another statement that he loudly said was Sabina was so good at coaching people to take care of themselves and staying healthy, but she didn't do a good job with herself on that. Exactly what he said to me. Yeah, that's exactly what he said to me. No, but I'm just taking a shower. I'm going back to the hospital to take care of Bill Jirwiti. Yes. Akatonditi nini phone yacho iri kutorira too much. I was not such a social media person, so I'm exhausted. Ndikutoikata phone yacho. I'm going to cut the phone off so I can be able to focus.
saka kana kuri kunzi kana kunzi it's a skit like you saying the design vanoda kurohwa wese because pandakonzwa ndakatoti ndakatorohwa ndiana ndikati what saka upenyu husi so easy zvokuti munhu anongofa just like that because ene chimwe chinhu chandazotaka kufunga manje vanhu kana vachiita analysis dzavo kapafacebook ndechekuti Sabina akaita live makuseni nezuro akabva ati I'm going to ndauya kuzongoti goodbye because I'm leaving Facebook. I've been on Facebook for 2 years and I was trying to make peace with vanhu vanzwisane but it seems as if I've failed, so this is the last live, I'm just saying goodbye. And then boom, a few hours later munhu afa. So the coincidence yacho kakanowa kuzvifunga ameno mwari wacho but hey matambiro acho anenge asiri right. Well, I'm hoping it's not true, but if it is true that she's dead and it's a skit, panoda shamu zvinhu chaidzo kushapura vanhu because kutamba nemaemotions evanhu they would really win an Oscar for this one because the acting yacho inenge yakaoma yekuti murume nemukadzi munoita izvozvo. But anyway, I guess we will eventually find out is it true or not. But but now manje kuti ameno vanhu vanobva vari kwaanogara ikoko because pane imwe comment yakazoona kune rimwe page vamwe vaivatanzoni ndezvekunyepa mwana wangu afonera mwana waSabina akati hanzi hazivi and apparently it was Mandela's birthday saka anga achitoma preps ekunhingirira nekugadziriro ndanda kuzvinzibone vamwe vanhu vaaitaurawo navo kuti hanzi anga achiita mapreps ekugadzirira birthday remwana wake nesuro so zvinhu zvachona is just chaotic. Saka you would think she would decide to do this type of skit up anga ari kugadzirira birthday remwana wake because pane group rake raakaita re-fitness messenger group revanhu vari kuita fitness yekutraina vanhu handiti right. So pane mupesa arimo imomo anonzi David who was atotumira maaudios aanga achimurekodha vachitaura vese. So Sabina was excited, she was busy preparing for the son's birthday, you know. So everything was fine. Akatimbotaura naye nezuro makuseni achiprepare, everything was okay. And then masikati takunzwa kuti munhu afa. I mean, I don't know. Kana anga achitamba achiSabina, I don't know. Ameno kuti comeback yacho nanouya anodzoka sei paFacebook pachifuna. Comeback yacho apa inenge yakaoma iyi because it's not good. My emotions evanhu ari kutambika nawo zvakadai but ngatingonamatirai for the best and hopefully amen. And now the thing is avacha answer phone yacho na baba Mandela wacho na the phone is just ringing, no one is answering. Yes, so because vaneta here nekunyepa kana kuti what's going on, but murungu yakuti are involved in such a scam ka. Because remember lately she would say baba Mandela vambobuda ndosaka ndiri palive and baba Mandela vambobuda ndosaka nditori palive and vakangodzoka aibva hamba, which means vanga nhasi wacho ndanzwa manzuri andaita ndeyekuti anga achitoti from live ndazonoteerera live yake afterwards ndichitonzwa achiti I think baba Mandela vadzoka because imbwa yanga ichiukura because the live was just like ndakatowatcha live yake machoti no I play a kind of like jazz music ndakuplay, then I just left the live and then ndobva ndazoiona later on achiti I'm leaving Facebook achitanga ari kuoneka. I mean it was yanga ichingofambira nepost yaakanyora achioneka vanhu iya yanga ichinyora achiti izvoni I'm going what so I don't know whether it's not attention seeking or cloud chasing yekuda kuziva kuti vanhu vanotifarira kusvika which extent vangafeme here kana ndanzi ndafa or what, but nemashure ari kuita vanhu ina nditodisa especially pandatonza tosangana across ndabva ndavhunduka ndabva ndatarisa the opposite direction ndichifunga kuti ndomhanya ndakanangepo kuti tisaenda across border kwacho kwataurwa panguva dzinondipenaona your post that's when I said no, this can be true because there is no way anganyora post asina kuconfirma this is true. But pandakaona masimba ataura ndakangoti masimba anopenga nechita split but masimba akataura kupage kwakachiti chiko ina didn't see that one. I would have probably not believed it myself. Amen, Mwari wacho loveness. Let's just hope that she's alive, but then no. Trusting I don't know the comeback yachauya nayo kuti achauya achiti she's alive. Comeback yacho yakaoma pakadai apa but tozvisira mumaoko aMwari. Thank you, my dear. Yeah. Okay, thank you so much. You are welcome. Thank you. All right, guys. So ndonyaya pandimurunzwa another person who spoke to Baba Mandela in the same story. So you know kuti hazvizi kunyepa izvi tiri kungotaurawo zvataudzwa. And like we are saying, if it's true, then may her soul rest in peace. If it's a skit, then pane basi. Because maskit akadai hazvizi zvekutamba nazvo izvi because
kuzvishurudzira kufa kwakadaro hakusi right. Tamba nemafeelings evanhu. Anyway guys, I love you guys, and let's just continue to share love. If this is a true story, amanaka ngatingodzidzai pazviri, because knowing the history pana pafacebook totukana toitirana mashura nezvisi zvatinoitirana izvi. At the end of the day, we are all going to the same destination. Kwatichaperera ku same place 6 feet under. Saka kuswera chishaina panapo kupedza nguva chaiko chaiko. Nevaroyo pafacebook mbomirai kana kuroya, mbomirai. Ane chemba dzavo shingirirai, use them, because they are your toilets. They are more portable toilets that God made for us. Musambonyara kunze hanzo nechemba yako. Esi takatombozvishandisa kungoti mazuva ano takazoitawo karake kekuti takazotanga kurojawo mune toilet right next to the bedroom. Saka hapana chinomboshamisira pakuita chemba mumba. Let's just understand that. Saka ikona kuti hanzi ndanichithrowa shedi ndasingathrowe shedi. Anyway guys, I thank you guys. I appreciate you. Vese vani pamastars, I appreciate you. Maungana pano nenyaya yekuti moda makuhwa. Ndokutendai nekuti mazire nzeve dzenyu ego hakuunzaiwo pano tikasanganawo pano semadira ndoriitawo. Saka take care and have a beautiful day. For those that celebrate Thanksgiving, happy Thanksgiving to you all, and those who are just there, let's just thank God for life, because kufa kwakauya ona izvaitika mwedzi uno you were so a lot of disasters and dramas. Ngarichipera zvaro gore racho richienda, ngatinamatire gore iri ripere, because kwamaitikira azvo zvinenge zvine zvazvinoshura mukati nyika yakuguma. I thank you guys and I appreciate you. See you on the other side, like it's been said. Tonana inini ndichauya musi Friday nekamwe live kari interesting. So we'll talk to you guys later, and thank you so much for the love and support here on Angel Rule Love. Also join my Instagram and on RuLove_RLS Instagram, and also join my Mudiniwe page. There is Rutendo Loveness Summers Mudiniwe page, which is the sister page for Keeping It Real. So guys, I love you. Take care and stay in charge of your own life, and musaite masikite kuti mafa, because tinochema munhu kawanchete. We love you.